weird. Mga kaibigan, well, tingnan natin si Drop as we are looking for adjustments here. Let's head on for game 2 draft, ladies and gents. Nako. Mga kaibigan, nakakagulat no, number 1 TPC. Yep. Ano mo ini-expect nga nila, 'di ba? Liquid VP Grand Finals. Oo. Yung OG yung parang ay wala yan OG. Ngayon nasa upper bracket finals na. Parang last year lang yung BP. Imposible sa Crowd TI. favorite din. Kaso pag TI kasi, Wala namang gusto mong patalo. iba talaga TI. Iba pala yung ano natin. Kahit underdog ka kaya. Iba rin pala itong day 4 natin kasi talaga 3 teams laglag ngayong araw. Yun yung i-expect yung mga kaibigan. For TI kasi it's labanan ng consistency and at the same time kung sino mas prepared. Kasi lahat kayo even playing field kayo. That's why you're here in this tournament. Lahat kayo malalakas. It's a matter of being consistent and staying in the top form, sabi ng Turo. Kasi di mo naisipin yung matakot ka dyan po. BP ka laban mo. Yeah. Siyempre di mo naisipin. Tiny pick. Kumbaga, Optic Gaming dito, they came prepared for VP. Pinagplano din nila. This time, Optic Gaming will be removing na yun, Chen. Wala tayong ban muna sa Brood dito. Yep. Okay, Ursa as well as the Raid King. No priority on the next. Nakakagulat yung ban ng BP. Binan nila yung hero nila. Oo nga eh. Weaver Ayo, no? Pero I believe 33 Enchantress kasi, tayo. 33 plays a very good Weaver and Enchantress din. And at the same time, medyo risky na ibibigay mo yung Ayo sa isang team na likes playing Ayo din. Let's see. Wala masyadong information dito. Wala pa. So, mas mas less pocket kumpara dun sa Ayo Gyro Recta kaagad, di ba? Feel ko rin masyadong risky yun. That I think VP enter the game 1 too confident as well. Yep. Ito, classic VP draft open up with Tiny na pwede mo ibigay kay Ramses, pwede mo ibigay kay No One, pwede mo ibigay kay Nine Pasha, and kahit yung supports nilalaro nila yung Tiny. Pero Optic Gaming dito, they're gonna go with a Draw Ranger strat. Yeah. I think VJ Storm lang yung nagpapatakbo ng Draw Ranger strat na pina-first piece nila. Yung Draw Ranger. So, Pero, this shows confidence mula sa Optic. No? iba pa rin yung pag naka-snowball na early. 10 seconds remaining. Pero at least Optic Gaming yung una nagpakita agad dito, no? Pero interesting they picked it into Dark Willow and Tiny. Two of the hardest heroes to deal with kung ikaw ay Draw Ranger. May plano siguro sila. May plano siguro sila. Kasi the nature of the Draw Ranger parang ayaw mo eh. Kita nga sa skill nung tao eh. Gusto mo niya lumalayo yung mga tao, di ba? Yeah. And kung titignan mo yung draft ng dito ng VP, gusto nila pasok ng pasok. Lapit ng lapit. So maybe medyo punishing din yung lineup ng Optic Gaming dito for those kind of heroes. Maybe a Bloodseeker para kay CCNC, pero it doesn't parang hindi siya nagko-combo kay Draw Ranger. So maybe nga baka may plano sila dito when it comes to the heroes of VP. Well, maybe Optic Gaming is like putting something on Curtin as well. But you got the Miranda ban here. Phoenix pa sila eh. Si 33. Actually, yeah. 10 Sa line na seconds ganyan. remaining. I think they should ban Wyvern Oo, for Wyvern for sa Optic. At least ang port, no? Kasi ito yung hardest counter talaga kay Winter Wyvern eh. Tapos samahan mo pa ng Tiny tsaka Dark Willow. Or pwede rin nilang kunin kasi draw stat sila eh. Actually, Sa offlane, diba? yun nga yung yung nasabi ko dati na parang interesting sa Fnatic. They always kumaga pinaprioritize nila yung first pick Wyvern, as in legit first pick. First pick Wyvern, wala akong pakialam. Then you suddenly have this weird place na hindi makapag-draft ng Draw Ranger yung kalaban kahit anong gusto nilang gawin kasi may Winter Wyvern eh. So it opens up the option for Fnatic na pwede ba tayo mag-draw, wala ba natin yung draw. Kumbaga wala sila masyadong pakialam kay draw dahil first pick Wyvern figure sila. Glitch to, Hero ni Solo. Hero na ng solo, Bane Elemental. Bane Elemental. Well, Lich yung binan. Yeah. So no Wyverns. Amoy nila yung priority ni Solo dito onto the Bane kasi nga yan, no Wyvern din. But it will be a TA ban here. Yeah, para kay CCNC, Lich is actually a very good ban din mula sa Optic kasi kung lalagay mo yung Lich sa lane ng Draw Ranger, never siya makakakita ng rage creep. So, bababa yung level ni Draw Ranger dito. So, medyo mapapabilis yung timing ng VP considering na meron silang Tiny. Yeah, but there's still like sending a message to VP na they will play around the Draw Ranger. Yeah, definitely. Yun naman yung yun yung nakakatakot sa isang Draw Ranger lineup. You lock yourself into a position na hindi ka makalabas kasi you have drafted the Draw Ranger. That's why sobrang commendable lang ng VJ Storm kasi sobrang galing nila mag-draft around the Draw Ranger to the point na na-counter sila. Na-counter sila ng Lycan eh. Tapos na-last pick ang Underlord nila. Nilagay nila sa mid yung Draw Ranger. Commendable, sobra. Tingnan natin mga kaibigan ha. We're still using the reserve time here para rin sa Optic Gaming. I do feel na dito lalabas yung misteryo.
Yeah. ng Optic Gaming kasi parang kakaiba nga, di ba? Mhm. Sa Ooh. Jakiro. Classic. Now, Classic. Optic. Pero hindi nila gusto yung Phoenix. Actually, Phoenix nung Oh, grabe lang. Ayan na. Pero 'di ba Hindi nila Phoenix pinan. nung the summit parang Pero prepared ata sila dyan eh. yeah. No-open lang nila kanina. Question first lang. gun. Bakit ayaw ng mga teams ng Phoenix kapag may tiny na? Kasi parang ang narinig kong sagot, I keep iterating on this pero ano kasi parang nakaka-confuse lang na ang nakakatakot daw for Phoenix is hindi ka pwede mag-commit sa isang team fight kapag hindi mo kita yung tiny kasi nandun nga yung burst potential, di ba? Pero di ba, it's very good naman kung papasok yung tiny din suddenly you can press the egg. Pero pag di nyo napansin yun, ayun yung papatay sa kanya Phoenix kasi yung third skill niya. So double-edged sword yun. STR yan work yung mga STR. Okay, that's why. Tsaka pagka mga mid-game na, hindi na mababurst yun si Phoenix kasi natural item ng May mga vessel, puro armor. So basically parang ano lang din, no? Counter matchup. Early game, Counter lugi matchup. yung Siguro pinakatakutan talaga ni Phoenix yung troll tsaka yung Ursa. Matic, no? Yung ginawa ng ano. Kaso walang face OG. na may iwi-withstand yung Phoenix sa mga ganong klaseng pick. Talagang instant counter lang, especially with the ultimate na hits available from Ursa and Troll. Pero ito, Broodmother. I'm just curious, nung pinantapat yung Alchemist dito, Gucci Wap lang. Pero will this be harder pa rin para sa drone natin? Or manageable pa? I think the matchup ng Draw Ranger and Broodmother goes parang Spectre. If you can't control the early game as a Brood, you're gonna lose the mid game. So medyo ano yun 50-50 yun. Either mag-snowball yung Brood or mag-snowball tong Draw. Yeah, and interestingly, Virtus Pro will be banning the Necrophos on this one instead of maybe like Siguro ang hero that one. ni 33 dito, bayan nga. Wyvern o kaya Pandaran. They can still go for the Phoenix if they want. Phoenix. Kasi 33 Phoenix sobrang ano nun. Sobrang classic. Classic talaga kasi yung Phoenix niya. Yep. And at the same time, it deals with the aggression ni Tiny. Tsaka mapipigilan niya rin yung push Mapipigilan niya. ni Broodmother. I actually like the Alchemist dito for Optic. Kahit medyo lugi siya sa lane. Dun sa, I don't think hindi naman lugi. Hindi naman lugi, pero medyo mabubugbog siya on the early levels. At the same time, ma-outfarm siya ng Brood. Pero technically kasi hindi pwede lumin yung Brood against Alchemist. Parehas lang din naman yan. Pwede namang umalis muna yan sa lane. Tapos go sa... Si Alchemist naman kahit farm pagbugin nila. mo pag na-control niya Oo nga naman yung bounty rune. Yeah. Doon lang bumabawi talaga yan. Paano pa paglabang na Alchemist tas may mga bounty rune pa? Tapos And- tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na. And Brood against Jakiro, it's a hard game for Brood. Let's say it's a hard game for Brood. Hindi naman countered, pero it's a very hard game for Brood. Ang dami niyang kailangang item. Yeah, Huskar, last ban, parang di maano si Alchemist. That's why PBD is one of the greatest, one of the Sa best draft. drafters. Talagang no matchups na, kunwari meron siyang blind pick, no matchups na ibibigay niya kay CCNC na matatalo siya doon. Kaya ang ganda ng performance lagi ni CCNC. It's always PPD na securing o PPD, CCNC, ako bahala sa'yo. I will blind pick your hero if need be. Pero tatanggalin ko lahat ng mga pangit na matchups para sa'yo. Sinoshow niya na nga agad. Pag nakita niya yung mid, show niya. This is a reflection, no? Pero Bat Rider. It was the Bat Rider. Yeah, ni 33. Yung last ban kanina. Yeah. Ursa at Bat Rider Bat yung Rider, pala. It was the Bat tama. Rider. It was the That's Bat why it's Rider. kaya pala very weird nung huling phase na. Pero Bat Rider, ito yung classic na sagot ng China sa Broodmother ni Matumuman last year. Kasi parang you lose the lane, pero you have this hero that can control the tempo with Broodmother kasi it's very hard to show in front of the enemy siguro space. pag maaga yung dagger. Pag mga dagger. Kasi parang, if you're the Broodmother, gusto mo lagi ka nasa harap ng torre. And Bloodseeker mid. si Bat Rider dito punishes those kinds Bloodseeker of plays. Parang ang hirap sa drone ito, man. Miracle Burst. Yeah. Oo nga, no? Oo. Hit the Bloodseeker pa. Rematch pala to. Bloodseeker tsaka rematch Alchemist. to. Matchup. Nako po. Okay, sige. Una yung impressions, una yung basa sa ganitong klaseng draft. Mukhang BP na naman ba? Again, parang nung game 1 eh. Either mag-snowball yung Optic or mag-snowball yung VP. Pag napigilan kasi ng Optic yung gaming yung BP, kaya nila to. Madadrag nila late game kasi alki sila eh. Yeah. Tapos mga bigyan ng aganims, gano'n. Ang hirap kasi you have to assume full performance tong mga teams na to compared dun sa game 1 na may underperformance. Pero sige, botohan na. Parang Yatch. BP ako dito. BP. What about you, Shadi?
BP ako, BP. Malakas sa laning stage yung mga hero nila. I'll go with VP as well. Last pick, no? The Bloodseeker against Alchemist, tapos Broodmother against Draw. And the lane, medyo mahirap. Ito tunay na, no? Totoo na to, totoo na. Tsaka yung na last pick eh. Last Because pick. may nasa last pick. Ito sa last pick talaga. Medyo reminiscent eh. Well, depende nga. Depende. Yeah, depende. Tingnan natin yung draw dito. Actually, kahit hindi naman mag-lead, wag lang maging baon na baon, di ba? Magandang balita yun para sa draw natin. Pero, mga pare, kung ma-2-0 to ng Optic Gaming, this is a total headline, ladies and gentlemen. And we'll see all the action that will unfold syempre para sa ating laban. Hatid na naman ang ating new set, Paring Wolf and Kuya Nick from Canada. Give us your best shot. And we are back with probably the last game ng VP kung matatalo sila. And for this game, meron tayo ditong kakarating lang na tropa. All the way from the Philippines. Welcome dito, tropang Wolf. At i-welcome din natin yung mga tropa natin mula sa Israel naman. Ganito kalupit, ganito Let's see our friends from Israel. Andiyan na ba yung friends from Israel? Lumalangoy-langoy pa yata. Tropang Johnny. Kung natatanong nyo kung bakit sila nandito, they are rooting for 33. 33, Which yes. is an Israeli player, kaya natutuwa daw sila. Kaya Oo. sila. Pinili nila yung mga Pinoy eh. Mga Pinoy na puntahan dito. So, welcome. And of course, we do have the game. Very interesting kasi may isang Broodmother at alam natin na hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali yung laro ng isang Brood. Sinabi nga ito ni Midnight, laban sa Jakiro at laban sa Alchemist. Dinagdagan pa ng isang Batrider. So, I don't know if Virtus Pro is planning something about their Broodmother, pero kailangan maglaro dito ni Ramses ng sobrang lupit. Pero yeah. paano ramdam mo rito, Wolf, with the draft? Sabi ng panel natin, heavily countered daw yung Alchemist sa draw dito sa may Brood at saka sa Bloodseeker. Anong win condition ng Optic Gaming kung ganun? Okay, their first is to secure muna yung lane nila dito dun sa Alchemist. Because I think that na magkaroon na magandang oras sa early game yung Alchemist dito for sure versus the Broodmother. Especially pang ako niyang yung kills nga dun sa mga Spiderlings. Broodlings. Kailangan hindi siya mamatay. That's number. Kailangan hindi siya mamatay sa lane. So, hindi ako magulat kung Optic mag-rotate sila ng mga heroes dito para tulungan si Alchemist ng kunwari go siya under the towers. Priority kay Alchemist, no? Hindi na prior yun. Kasi I think that the draw and the Vengeful Spirit dito is hindi na yun yung focal point ng lineup ng Optic Gaming. Kumbaga hindi na yung emphasis nila. Kasi sa totoo lang, ang daling puntahan dito, ang daling kontrahin ng draw dito. Isang rapture lang, di na makagalaw yun eh. Pero yun nga, and Optic is hoping na yung Alchemist nila won't be the same as yung Alchemist kahapon na napanood namin ng... sino bang Alchemist kahapon yun? Liquid. Liquid, yeah. Miracle. Semi-durog. So, ayun yung win-wish nila rito. Pero let's see kung paano nga discard nila. Pero ito, comfort hero to ng Virtus Pro for sure. That's true. Broodmother, Bloodseeker, Elder, Dark Willow. Dark Willow. Most importantly, yung Tiny. I think yung Virtus Pro isa sa mga pinakamahusay na gumamit dito ng Tiny. Lahat halos ng players nila kayang gumamit. But their favorite ko talaga si Pasha kasi tempo setter siya eh. Kapag using the offlane Tiny. And it's forcing right now. The ultimate utility Tiny, kumbaga. Oo, tama. Ayun yung basa natin dito. Pero nag-mid yung Bloodseeker, yung Batrider against this Bloodseeker. Well, I think ang in-anticipate dito ng Optic is yung Batrider versus the Broodmother matchup para at least sobrang controlled siya nung Batrider. Pero sabi ng Virtus Pro, mas gusto nila ditong itapat yung Bloodseeker. 0-1, oo. Ayaw mo nga naman na Bloodseeker versus Hindi, Alchemist. ang tanong mo rito, sino maglalane na Jazz? Or meron ba maglalane na Jazz? Paano discard rito, Wolf? Yeah, I think yung Optic okay na sila dito. Kasi I think ang mas takot silang match-up is yung Alchemist laban sa Bloodseeker. Kung saan yung Bloodseeker kayang-kaya mag-stay sa acid spray, kaya niya ring i-contest yung Alchemist mismo. So I think Optic Gaming is fine with this. So this is a decision coming from the master himself. No naman. PPD. So, eto nasabi ni Elu kanina, prior to this one daw, with these two, medyo may beef. Oo. Kasi sabi ni may tweet si PPD siwa TI daw. Yeah, si TI nga. Oy, eto si Zai sa may top lane, hinaaras ng Dark Willow pero hindi enough yung damage. Free hit si Paikat pero hindi ganun ka-significant yung damage na binibitaw. Pero gustong-gusto ni Roger kuhanin yung kill sa Vengeful Spirit. Masyadong masipuno, hindi enough versus the Venge. They will survive both of them tapos nakakuha nga sila ng first blood doon. I think yung nangyari din was yung huli nilang matchup sa, I forget one major, is ESL yata na Birmingham.
Nagtapat sila doon at yun nga, na 3-0 sila ng Virtus Pro. Virtus Pro, yeah. Sabi niya, see you at TI, mukhang Ito yung nangyari. ito na nga yata yung nangyari. Up 1-0 na sila. Oo, nauna pa sila rito and mukhang seryoso si PPD with what he tweeted nung event na yon. Pero let's see kung kaya nilang tapusin. Tandaan nyo kahapon, nanalo yung Vici Gaming ng game number 1 against Secret. Pero yung game 2 and game 3, nakakuha pa rin ng Team Secret. Let's see kung gano'n yung mangyayari ngayon. Bottom lane, little bit of damage. Ito solo actually, under the cover of Invis. Sa mga tiyan. Oo nga, grabe rin naman yung harassment ng Broodmother na yun and he'll be killing Jakiro, hindi pa tapos. They'll be setting it up with a split pero alam nila na medyo risky na yan. Risky na. Tamang harasan dito mula kay Solo. Isa sa mga bagay na ayoko rin laruin ngayon as Alchemist is yung safe lane Alchemist. So hindi siya ganun ka-effective as compared sa mid game. You want your levels as much as possible. You want free reign on the right clicks and sobrang pressure siya dito sa baba. And the top lane, ito yung Draw Ranger. Not doing well, pero solo kill mid lane. No one. Pinatay ni 33 dito sa Israel Pride. Sa Israel Pride, ako. Mga homeboys natin from Israel, tuwa dito. Pero yung top lane ng Optic hindi ganun kaganda yung nangyayari. 4 and 4 CS para kay Draw compared mo dun sa katapat niya na Tiny na already with a 13 and 9. This is the risk na gagawin mo every time you first face pick a draw. Sobrang dali niya contest sa lane. And even when nakakuha sila ng first kill dun sa top, ang problema nila ngayon is CS. Yun na nga. Nakikita natin yun, sobrang baba for the draw. So, even with the bench, hindi nakapagtaka dito. Well, ang hirap nga naman talagang kalin ng Dark Willow. Tapos may kasama siyang Tiny. Grabe yan. Yung mga heroes yung top lane, wala na mobility That's true. Kumbaga, hard punta kayo sa heroes dyan. Pero ayan na, mukhang pinapakita pa ni Zai. Anong mahirap, pero hindi, delikado pa yata siya rito. Micro. Medyo na micro si Zai dito. Pero ang kulat niya as a vengeful spirit. Oy! Munti ka na makill! 10 HP. Yung nangyari kanina ron kay Roger, ngayon naman nangyari kay Zai. Right back at ya, sabi ni Baring Roger dito. So, bot lane naman free farm. Mas okay yung farm ng Alchemist ngayon kaysa sa Alchemist noong nakaraan. No? So, mas promising to if ever, pero nag-rotate na kagad si No One. Ayaw niyang gawin nga ganon. They'll be going with the second skill ng abot na abot. Kuya Nick, ngayon, hinahabol naman nila si CCNC dito. Of course, No One, nakakaamoy ng dugo. Habol-labol niya to. May move speed yan, and they will now go for the Alchemist. Brain swap ni Solo will be killing Alchemist. Blood Rage, brain swap, sobrang kate. Oh my goodness. And top lane, eto nag-rotate yung Tiny, Pasha. Is gonna survive this? Normal attack ng draw, let's see. Uy, ang ganda ng Bramble Maze. Nakakuha ng Bramble Maze with the lockdown. Pero dito mo ramdam na seryoso na yung VP At ito na naman si Zai. Isang beses naloko na siya kanina pero mukhang may magdinig second skill, Shadow Realm. Okay. May Shadow Realm din, may Shadow Realm din. Sulit ang shrine dito. Uy, Nick, that's what we're seeing right now. Although, na-miss out nila yung mga bounty runes dun sa top. So, yun nga lang. Yeah, Zai making... Wala ka siyang actually third skill pala. Kaya pala nahirapan din mag-CS dito sa draw. Kasi medyo in-expect na okay sana yung laning stage ni draw. Pero he went for double terror. I think gusto niya ring ibugawin yung kalaban niya na sa bagay nga naman. Pang zone out nga naman talaga. Tama Kesa naman yung passive skill lang. And eto na naman yung kanilang sleep setup. Pero may follow-up ba yan? I don't think so. PPD will easily go away from that one. Pero one thing na sobrang nag-i-step rin, tahimik lang yung Israeli Pride. Pero saglit, si PPD on the bot lane, inuluyan na ng Broodmother. Samantala sa top, may kontra yata dito ang Optic Gaming. Ang Virtus Pro. Sa Curse Cloud, nakamonekta na dito. The Avalanche Toss! Naubos yung buhay ng Vengeful Spirit. Samantala si Micah naman. Kaya nila to. Binato ng Toso! Napakahusay coming from Virtus Pro. No more joking around. No more joking around para sa may multiple time major champion. That's true. Nakakatakot din. Can you imagine the pressure dun sa side ng Virtus Pro ngayon? They ran through all the DPC sila. Yung pinamadaming points. Tapos pagdating sa TI8, nasa lower bracket sila on the brink of elimination. And 33, Naku, what's that to delikado. happen? Last to committed even without the Firefly. Stun was there for Vengeful. Bloodseeker will go down. Nako. Kahit pa Bloodseeker ka, pag tatlo na yung langis sa'yo, kailangan maging scared ka na rin. Sobrang katinon. Pero bot lane naman, may bawi. Dito yung Alchemist. Hahabol kay Broodmother, pero Broodmother may plano rin. Tutuluyan niya yung Alchemist. Meron pang Spiderling to pero hindi. Out daw muna. Tamang init lang. Tamang init. Laking tulong ni PPD dito.
I think this is why Midnight said na Jakiro really deals well with the Broodmother. Nakita nyo kung gaano kabagal umatake yung mga Spiderlings well. Ito naman, masyadong gala. Patay yung Alchemist. Patay nga nila yung Alchemist. No, they will not be able to do so. Samantala, inahabol pa rin nila dito si Roger. Isa pa. Kapag Magic Wand, mataas ba? Mukhang hindi rin. Wala rin naman siya TP. Mamatay nga rin yun. And then Shrine naman was used by CCNC. Nag-rotate dun yung Bloodseeker. Makikita yung Bane. Can this be a setup for the Blood Rite? Ayan na nga yung Blood Rite. Let's see CCNC. Pero hindi. Siya yung mamamatay rito. Si Solo talking about this Bane. No more brain sap for you. Abutin ba siya? Hindi. No one being there is already a concern para dun kay Alchemist. So nag-back na lang din siya. May threat kumbaga na nandun no? Parang siga din Oo. Grabe, very exciting match dito for Virtus Pro. You see, we can not witness kung paano sila lalaban backs against the wall. O si No One, hinahabol dito ni 33. Slowdown of course by the Napalm. Uy, tutuluyan niya. Si 33 ito, mukhang kalkulado niya. Mamamatay nga yung Bloodseeker. Pasha. Makakakuha ba sila ng kill? They will against that 33 Batrider. Hindi pa tapos to. Juggling the sleep. And then the Bramble Maze. Zoning out. Itong si CCNC. Toss. Offensive. They will now go. Curse Crown. Lockdown kay Alchemist. Pero hindi pa pala si Alchemist dito. 3 toss by Tiny. Will be killing Alchemist doon. 3-for-1 trade. 3-for-1 trade. Hindi pa nga mapapatay dito or mapapunish si Dark Willow. That is Trickle is going in favor of Virtus Pro. And maganda to actually para sa akin dahil hindi pa nagle-level 6 si Alchemist. This is already a concern for Optic Gaming. 8 minutes in. You don't want your Alchemist to be in this spot. Now, No One wants to punish top. Hindi abot. Almost. Para dito kay Bloodseeker, big kill yun. Kung nakuha nila, Draw Ranger yung kanyang muntika ng mapatay. That's amazing. Pero bot lane, free farm yung Broodmother dito ng Virtus Pro. Ito naman, I think the only reason kung bakit lamang pa rin yung Alchemist sa net worth dito is because has Grievous Greed. Pero kung itatranslate natin yan, talagang mas mayaman pa tong si Broodmother and itong si Tiny natin mula sa Virtus Pro. That's why feeling ko yung Virtus Pro, they still can feel, medyo chill pa sila sa laban ito. Hindi pa sila masyadong concerned. They still have the Alchemist in control and they have a Broodmother pressuring itong bottom lane. And nga, tama. Siguro magkakaroon sila ng engagement dito once makuha ng Brood yung kanyang Diffusal Blade. Kasi ngayon, tanggap niya na limitado yung kaya niyang harassment na ibigay. That is true. Batrider naman, hindi pa rin naka-blink dagger while Draw naghihirap dito. So, drums yung unang build-up dito mula kay Batrider. I think ang gusto niya mangyari is hindi, pag tumalon siya, sakali, hindi siya mag-go agad. Meron siyang konting stats para at least mag-survive siya. So, there could be a rotation from Virtus Pro. Yung bot lane, eto na, nakaramdam na yung Alchemist pero way too late. Napapalibutan na siya, nandiyan din yung Bane. 3 heroes ng VP committed for this kill. And easily rewarded naman yung ating Russian powerhouse. Now, this time, Batrider, na-rapture pero i-regen lang yun. That's why meron siyang Tranquil, Bracer, tapos bote. Tinayuan lang niya literally yung yung Ravage. But there's the toss, PPD. Hinahara sila rito and yung Jakiro mamamatay. And Batrider medyo nahuli ng backup. Hindi pa rin ganun karami yung item ng Batrider kahit maganda yung laning niya against the Bloodseeker. Oh, that's actually surprising to me. Siguro hindi rin siya masyado naka-CS doon kahit pa sabihin natin napapatay niya na 2 times. I believe yung Bloodseeker. Pag nagtuloy-tuloy yung ganitong momentum, Wolf, sa tingin ko around 15 to 20 minutes, medyo nasa delikado na yung Optic Gaming. As early as that time. Pag nagtuloy-tuloy yung ganitong momentum. That's true kasi pag nagtuloy nga naman yung momentum ito, katulad ito, hindi makakalabas si Alchemist at yun yung #1 goal dito ng Virtus Pro. Huwag kaya makapag-freely farm Alchemist and they're yakking him at yun na nga na-burst down nila ng napakadali ng gano'n, Kuya Nick. Yun nangyari nga. Vengeful Spirit backup wasn't enough. Pero they are now chasing for this one. Ito na yung napalm stack on the side of Optic Gaming. They try to chase itong Tiny pero nandiyan yung Rapture from Bloodseeker, Bloodrite. Kulang pa yung kanyang mana. Dinalockdown nila. Batrider pero hindi takot to. Ramses bumakap na rin. Spiderlings binitaw pero yung Bloodrite, will he be killing Batrider? Yung drums na ibitaw dito coming from Batrider. Pero PPD will fall. Bramble Maze will connect to Vengeful Spirit pero they are already low, Wolf. That's about it for Virtus Pro. That's still a good hold para sa Virtus Pro. They're still doing what they need to. Ito yung win condition nila. Always apply the pressure laban sa Optic Gaming kasi dadating yung point na yung Alchemist magiging big enough na siya na kaya na niyang i-contest yung Broodmother. Kaya na niyang i-farm yung mga Broodlings and even contest yung damage dito ng Bloodseeker. But until then, until makuha niya yung mga yun, hindi
hindi siya makapag-farm. And in turn, Virtus Pro can steal this game away from them. Sa madaling salita, yung farm ng dalawang cores ng Optic dito, hindi sapat yung damage Yes. pagka force ng engagement. That's true. Itong Virtus Pro, Draw Ranger had a hard time Yes, farming on the top lane. Alchemist naman, alam naman natin na Radiance, minimum bago siya lumaban. That is true. Actually, ano pa nga yun eh. Parang pang-farm pa nga lang yun eh. Yung Radiance, hirap sa oo. Alchemist eh. But anyways, kung na din sa Uy, CCNC. medyo malayo yata to Parang ang asim ito, Kuya Nick, mukhang Medyo, mapapan eh. may slide still yung IUD cooldown din and sobra yun for Ramses. Sobrang maasim. Sobra yun, too deep for that Broodmother. There's the bedlam, kinumit kay Zai. Zai gets away with a stun. Pero May katulog. defensive sleep, pero meron ding ice path to counter that defensive sleep. Bloodseeker, no way that he will contest Oh, this, pero may swap pa. Here comes Optic Gaming. He'll be killing Vengeful Spirit, no. pero yung Napalm stock nandyan pa rin. 5, and Bloodseeker will fall. Signs of life on the side of Optic Gaming. Ano masasabi ko dito? Ito yung mistake, unforced errors na ginawa ng Virtus Pro. Wala silang tiny no time na yun and Ramses was Oo, far too tama. forward. Tingin ko, at nagbigay sila ng sobrang daming gold. 1.5k in total para sa Optic Gaming. Konting oras para kay Paikat. Ang masasabi ko dito, medyo malayo pa rin naman na kailangan habulin ng Optic Gaming as far as momentum goes. Pero you need to get anything you want. That's I mean, true. anything that you can That's true. at this point of the game. Tama ka dyan, Kuya Nick. Malayo pa yung habol nila pero at least step in the right direction. Kailangan nila ng display na although si PPD mauli, siya support naman kill yung nga lang pero okay na rin. Wala silang vision doon and right space, I mean right position on the side of the supports ng Virtus Pro killing that Jakiro ni PPD. Dahil pa siya going for the Blink Dagger build dito sa Tiny for easy burst. Well, kailangan kasi lang abutin kung nasan yung draw as soon as possible. Ito yung nagiging way nila dito to stay in this game. Diffuse the Blade from Broodmother. Isa ring kompleto na. gap closer din to. I mean, Pangharas na rin sa mga ano no. pang-slow, pang-control. Kasi tanggap naman nila na walang mobility yung dalawang course ng ng Optic Gaming eh. Pero ito, meron silang panglaban dyan. Ang gandang terrorize coming from Dark Willow, killing that Batrider instantly. And PPD, no man's island siya dito, nasa gitna siya ng Virtus Pro Hero, pero hindi, makakaligtas naman siya. Dahilan kung bakit Dark Willow ang isa sa mga top picks ngayong TI8. Kita mo tama. naman kung gaano ka game changer yun. One ultimate. Hindi nga long cooldown yun eh, kung isipin. It's just 1.5 minutes. Every time makakalaban ka, tapos meron ka pang kill potential every time. Dark Willow, on the hands of Roger, showing up in this specific game. Yung Draw Ranger medyo tahimik sa may top lane while Alchemist already 200 gold short for his Radiance. So ang tanong, with the Radiance, with this item on draw, magkakaroon ba tayo ng more chances pero nabate. Vengeful Spirit goes down, Avalanche toss, Blink reveal coming from Tiny. Ang problem ko kasi dito for Optic Gaming is kahit pa sabihin natin magka-Radiance yung Alchemist, magkakaroon ba rin siya ng space para mag-farm. So, yun yung siguro kailangan gawin ng Optic Gaming. After the Radiance pick up, gumawa sila ng maybe smoke maneuver or smoke move, mag-pick off sila para at least lumaki at man lang yung kanilang mapa. And essentially kasi magta-translate yun sa more farm sa Alchemist and sa draw. So, yes, it is good to have the Radiance right now para sa Alchemist, pero kailangan pa nila mag-create ng isa pang move. Katulad yan, nag-smoke ka sila right after the Radiance. The point of Wolf doon is, the point of having the Radiance is for you to flash farm. And you won't be able to do that kung wala kang space to do so. That's true. Diba? Tama. Correct. And kalaban mo pa Spiderling, sobrang sarap farming yan. And eto na yung Ayan, ginawa no? niya. Grabe yun, masarap yun, ang dami oh. Sarap, kaso natakbuhan siya. Nagpahalata si CCNC1. Nag-drop din naman siya ng acid spray doon. Ayun yung main objective niya, makuha yung stock na yun ng, ng Spiderlings. Mas mahal pa yun sa, sa hero eh. Sa mga stock din oh, ng Ancient, pero yung win probability yan oh. Oh, grabe. Even tayo, even. Mas even. Oy, nakita, Napalm stock, pero hindi. Ang bilis kasi din maglakad dito mga to. And unless you commit the Firefly, hindi mo rin siya mahabol because of the free pathing courtesy of the spin webs. Ayan. Kahit na naka-Napalm stock, no, ang bilis pa rin na pag nasa web yung mga Spiderlings. 9 to 18, okay, wala nagawang move. Oy, may Blink Dagger to. Ayan na, terrorize, pero naiwasan. Pine-fake lang, Bramble Maze, nandyan din. Na-root na si Territory, walang dagger. Ilaso ginamit, pero yung burst ng Tiny, locking down Batrider. And I think VP will continue the push on the bot lane. Naalala ko na kung pinanood namin si 33 mag-Broodmother. Kung last time na
laban sa newbie. Oo. And sobrang lakas, sobrang galing niya. Ang pinaka na-notice namin ni Pare Midnight is ang galing ng management niya ng spawn spiderlings na parang ginagamit lang niya talaga every time last hit. So, parang every time, 20 to 30 yung mga spiderlings niya. Sobrang dami. Sobrang dami. But, Sobrang dami lagi. yeah, Ramsey's actually doing also fine. Tala, isang easy game. Alam, yan naman yung dahilan kung ba't nag-blink dagger si Nine Passion to get all of those burst downs. Parang ganito rin yung nakita natin kahapon kay Sumil. Pero Sumil played this one on the mid lane while Pasha, medyo late yung kanyang dagger because he opted to place that one against the Draw Vengeful on the top lane. Tamang contest. Although, Tiny is doing a decent farm naman. Actually, maganda yung farm niya. Third in terms of net worth. We are high on saglit. Ayan na naman yung sakit toss. niya, Napakaganda. kuya. Naka-rapture siya nun ha. Oh my goodness. Naka-rapture siya nun and Rapture then the from- distance ng toss. Wow. Dealing too much damage para kay Alchemist. Nakita nyo naman. Talagang pumunit. Isang ulti, isang toss. Yun na nga yung nangyari dun. Beautiful dots. Ito yung mga bagay na, yun yung theory craft mo lang sa Pops. Gusto natin gawin ito. Uy, draft ka na. Which is effective pala. Effective naman. Oo. As long as connected kayo. Nakita natin, sobrang instantaneous. No hesitation from Virtus Pro. Able to take down the Alchemist. Ayun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? We are high on Bat Rider kanina kasi naka-solo kill, Oo. di ba? Pero seems like yung utility battle, napanalo dun Tiny. He is now doing more on this mid-game. Nasa always convert mo, kailangan mo kasing convert yung mga farm na nakuha mo sa early game into taking objectives in the mid game or at least getting pickups for your team or ganking, ganun. So, nakikita natin yan, yung Bat Rider, dahil hindi siya nag-opt for the Blink Dagger first, hindi rin sila makaporma dito. Oh, yun. Although understandable din naman kung ba't siya nag-drums muna, but I think he definitely needs the Blink Dagger soon. Early, no? Pero na. ayan, nakita nila si may swap, ha? And there you go, may BKB na! Yung Broodmother, Diffusal BKB, and then Tiny once again on the scene. No chance para dito kay kay Draw Ranger against Broodmother. 2 heroes down. Ang tanong, tapos na ba to? Nastan yung Alchemist and they spotted him out, mga cheap. CCNC delikado, cool, come and Nahuli pa. collected. Nahuli sa Bramble Maze, 3 heroes down. Terrorize to cancel the TP. Bat Rider naka-rapture, 4 heroes down. Virtus Pro will be going for the 5th one, flexing their muscles against Optic Gaming Wolf. 5 kamote. Oh, Kuya Nick, 5 kamote. I thought I think nagulat sila definitely for the Broodmother kasi hindi siya nagpapakita sa mapa so hindi nila na may BKB noong time na yan. It was the right idea to go for that play. Yun nga lang naotakan sila kasi bigla na may BKB. Oh, yung And it all turned to a disaster para sa Virtus Pro, para sa Optic Gaming, I mean. Ang nakakapagtaka lang, bakit sila nag-overstay doon? I think that all teams, especially at TI, at this stage, kailangan always look to cut their losses every time. Pag may namatay ng isa, hayaan mo na. Sige, okay na yung isa yung namatay tanggap kaysa na yun, matayin lahat. 10 seconds BKB yun. And ayan na naman! Nako po. Another kill on the way para kay Virtus Pro. Roger taking that one with the Shadow Realm. You need to commend Pasha eh. Grabe. Katulad din sinabi mo kanina eh, you need to commend Pasha eh. Ang ganda ng mga galawan niya rito. He's giving the opening na kinakailangan ng Virtus Pro para mag-follow up yung kanilang mga course. Always making the space. Ito, meron tayong replay. BKB kasi, you will understand Pycat, wala talaga siyang, literally, wala na siyang magagawa pag may Broodmother na naka-BKB sa mukha niya. Oo. Without the damage. At ito, That Alchemist was spotted even though walang dire creeps doon kasi meron silang dire ward Dire ward, yeah. doon sa may cliff area and there you go, pati yung Bat Rider namatay. Si PPD, di ko alam kung ano ginagawa niya oo dyan. nga, napadaan lang eh. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Hindi naman pwedeng kayo lang, dapat kasama din ako. Yun sabi ni PPD. Ako, chill lang si Roger. Oh. Chill lang mula. 0-1 yan ha. Ayan ang mukha ng 0-1. Yan ang mukha ng zero. Parang parang Para walang problema. walang problema sa buhay. Parang hindi ma-eliminate anytime soon. But Virtus Pro, Roshan din makukuha na nila. alam mo kung hindi kita yung nakakatakot eh. Kapag merong Alchemist tapos lamang ka ng 7K laban sa Alchemist, Tama. sobrang Hirap bumawi na niya, no? hirap bumawi. Napakahirap bumawi. Especially with what Virtus Pro is doing. Yun nga, pressure all lanes. Pag may nagpakita sa mapa, go agad. Huwag hayaang huminga. Kumbaga, no breathing space for Optic Gaming or for all their cores. Delikado yung bot lane. Nasa likod yung Bane dito. Napapalibot na rin sila dyan. Alchemist. Nasa may tagong area. May plano sila. Yung Optic Gaming dito. Pwede TP out ang plano. Nakita yat nila yung Bane sa likod pining eh. Hindi na rin sila pwede talaga lumaban sa moment na to dahil masyadong malakas pa yung Virtus Pro. Konting farm pa siguro.
Question is, dadating ba tayo dun sa time na makapag-farm ang Optic Gaming? Kita mo naman, mahirap pa sa daga itong si Paikat. Yun nga yung Draw Ranger, no? Hindi naging ganun ka-successful. If you're the Draw Ranger, just like VGJ Storm is doing, you need to control the momentum of the That's game. true, that's true. Diba? Yun yung dapat na nakukuha mo, pero ngayon hindi yun. Medyo parang somewhat hindi complement yung Alchemist with a Draw. Alchemist wants to farm, Draw wants to fight. Pero ito, namatay pa yung Jakiro on that mid. Grabe na si Pasha rito. Ang malapit dito, hindi pa siya napapunish. So that's why I think the Tiny of 9 Pasha is one of the best kasi galing niya pumili ng laban, ang galing niya pumili kung sinigaw niya, and he knows the right items to do. So minsan nga nag-Shadow Blade siya or minsan nag-Echo Saber. Yan, this time pinili niya yung tatlong yun. Oo. Blink, Shadow Blade, Echo Saber. Kasi meron siyang Sabay-sabay, benefit, ang oo. dami niyang berry. It's the leeway to do so eh. Oh. And yan, they will now go for the tier 3 tower. They have the Aegis advantage and they will go for this one. Paano mo dedepensahan to? You need to Alchemist to burn that Spiderlings, pati yung Jakiro, pero alam ng VP na they can extend with the advantage ng Aegis. Yeah. And kung si PPD mag-commit ng kanyang macro fire, napaka-easy kasi sa Virtus Pro na mag-back muna. They have the luxury of time. May luxury pa sila ng Aegis. This is a game na kinokontrol ng Virtus Pro and Optic Gaming, they drafted ang isang lineup na hindi dapat nangyayari to sa kanila. Nakita natin, kill participation is 66.7%. Ito mo naman network niya. Natin yan. Yung average is only at 54. Yeah. And hindi pa sila tapos dito. They will go back. Alam ni PPD pag binitaw ko yung macro fire for defend, kukulangin kami ng dami sa team fight. Kasi hindi pa naman ganun kasakit yung Draw Ranger tsaka Alchemist ko eh. Kaya ang hirap din na decision para sa Optic eh. Gagamit pa sila ng macro fire para mag-defend? Or they just gonna team Add fight? damage, pang-add damage ng macro fire. Okay. Pero ito, lumabas sila ng tier 3 tower. They are protecting the Alchemist. Ayaw nilang paging stagnant sa loob ng base. Itong farming with the radiance ng Alchemist. Pero si Pasha, naghahanap na naman ng kill. Naspatan nila yung Alchemist. May blink dagger to Dagger. Dineward niya muna yung sentry. He knows exactly na doon. At so far, ito na yung choke hold ng Virtus Pro, kumbaga. Hindi nila hinayang makalabas yung Optic Gaming. Kung may makakalabas man, yung Alchemist lang, tapos saglit lang siya doon. And then the waves are always pushed against Optic Gaming. So, essentially, sobrang nakapag-farm lahat ng members ng Virtus Pro. I mean, mayaman yung Alke kasi Alke siya, tapos siya lang talaga nakapag-farm. Pero yung mga kakampi niya, yun na yung naghihirap. Kulang sa X-Factor to kasi hindi pwedeng solo-show lang yung Alchemist eh. Ang dami ng item nung ng Virtus Pro eh. Ito na. Rock M, Suck M. Sabi ni 9 Pasha dito. Oy, may mahuhuli sila. Yung Dark Willow. Oy, nalaso rin. Fast hands coming for 33. Mabilis, mabilis. Signs of life. Again, para kay Optic Gaming pero hindi pa tapos. Alchemist, makikita yata. Wala silang sentry ward. There you go. Yung Tiny nakapag-avalanche. And they're now going for this one. BKB activated. Merong Manta style pero si CNC alam niyang di niya kaya. BKB ginamit na. Dito ng Brute. They're now going for PPD. Ikaw Ay, sino yung PPD 33. Sa 33, Bat Rider. Naku po, nahuli nga lang dito yung Vader is 2-for-1 trade-off so far pero nakakuha pala sila ng Jakiro, Rapture o si Sensi. Wala na silang pang lockdown doon. So they will now instead settle for Zai. 3 heroes dead, triple kill for Ramses. Started out good on the side of Optic Gaming. The backstab from Optic Gaming really worked well. Tapos, from Virtus Pro. Tapos na-identify din kasi sila, oh no, wait, Pasha, nakita niyo si Paikat. Na-silence, pero nga sentry ward. Oh my goodness. Status resistance works. Oy, wala mana. Wala mana for the toss. Oh, no. Hindi na kinailangan. Meron kasing Echo Saber. Kaya ka naman sobrang bilis umatake, but now it's a total disaster para sa Optic Gaming. Pero we therefore conclude na Pasha isn't that savage at all. Kasi kung yung ibang members yun, they will tip Draw Ranger. Oo, tawag. Tip na talaga yun. Matik na yun. Pero hindi niya ginawa, di ba? Siguro naiintindihan din nila pa siya, oy, relax lang kayo eh. Tayo nga yung down ng 0-1, tayo pa yung maangas. O baka naman ubus na yung tip. Baka. Pwede rin. That's true. That's actually true. Baka nga naman. Baka naubos na rin yung tip. Pero ito, meron na naman Diffusal Blade. And then Magic Missile, pero may Bramble Mace, Ice Spot, locking down Jakiro, pero I don't think Sai will survive. He'll go down. Nandyan din si No One. Free kill na naman para sa Virtus Pro. Like we said, time and time again, ang lumabas sa base. Siguradong patay para sa Virtus Pro. Delicates.
Alchemist will go for Shiva's guard. And I understand kung bakit kasi marami nga namang summons from Virtus Pro, yung right click din madami coming out from their side. So extra armor, extra minus attack speed works, tapos meron pang wave clear na mabilis laban dun sa mga minion waves dito ng Virtus Pro. Problem is, kailangan pa niya ng isang pambakunat, I think. Mga anong item kaya yun? BKB is definitely needed. Manta style is Meron also na siya manta. meron na nga siyang Meron na siya manta. manta. At least para makawala man siya dun sa mga diffusal, gano'n. BKB, of course, because of the fact na maraming control yung Virtus Pro. But I think yung linkage sphere, pwede rin yung consider extra stats. Tapos hindi rin siya ma-rupture agad or faint streak from distance. Ramdam mo yung kakulangan nila sa damage. That's- Yung draw strat na hindi nag-succeed eh. Oo. Hindi rin kasi din nagbe-benefit si Alchemist dun sa draw strat. Ayan, he will go for the BKB next. Pero ito, hindi pa tapos to. Kahapon, ganito rin yung pressure na binibigay ng OG against EG nung game number 2. Tatlong Necronomicon pa yun. Pero isang team fight, nabaliktad the game. lahat ng laro. Oo, tama. And that could be true din para sa Optic. Ang dami ito sa TI mismo ako, Yannick, napansin ko, maraming mga games na isang team fight lang ang nagbabago ng tide ng game. Katulad nung Mineski sa TNC. Mineski TNC, di ba? Tama ka Tapos dyan. yun, Optic Gaming and EG. Nakikita natin na pag talaga pag nagpagulong mo yung gulong ng palad on your favor, it could be true. That's a comeback mechanic for you. And Optic Gaming really are banking on one team fight that can, change the tide of the game para sa kanila dito. Which is kayang gawin ni Optic yan, knowing that they do have a veteran captain in PPT. Yeah. They've experienced it before during the TI8. Pero ito, baka nabati ko na naman sila rito. Shiva's guard, locking down Tiny. Hindi siya nakapag-blink out. Terrorize will be locking down Alchemist though. Pati itong Draw Ranger, BKB Paikat, and then yung Silence. Pero may Ayan BKB na. rin si Ramses. They are now going for this one. Lasso, kinumit. Dito kaya Broodmother, pero yung SS ng Nakapag-station Brood, ayan na, nagkabigayan na. Oh no, Pinafocus Ramses. nila yung Brood. 2 heroes down. Here comes Optic ba? Naku po, Paikat will No be taken out. one will be killing Paikat and then TP out. Pasha is gonna be in here, pero may nakakuha na dito kills sa Dark Willow. Night Pasha very low, Wala pero wala silang detection. detection. Ayan, ayan na. Nahuli na nila. Wala silang further detection though. Night Pasha will just use the avalanche. Try to Blink run out. away. Ay, Hindi nahuli. na. Apat. Only. No one ang nakatakas doon. Kuya Nick, pinag-usapan natin Ayan ito. nga yung sinasabi natin. Ito na Tama ba ka yun? dyan. Inantay lang yung BKB ng draw. 3,000 gold swing sa isang laban lang. Ganun ka-potent dito yung mga laban natin. Specifically this meta na biglang pagyaman talaga yung comeback mechanic. Ang sakit talaga ng bawi, and we can see the replay here. Sabi nila, kanina pa sila inuuna ni Pasha. Oo, What if galing, unahan galing. naman nila? Tama. Ang galing, nakita natin yun. This is Ramses trying to fight versus Paikat. Paikat trying to kite him. So yung lasso dito perfectly timed. Ito yung pinaka-perfect na lasso, I would say, so far sa laban natin. During the BKB rin. The BKB. And nung fight recap natin, kitang-kita mo yung kulang for VP doon eh. Yung damage inflicted ng Broodmother. Kasi una, na-silent siya, hindi siya naka-normal. Nung nag-BKB naman siya, akala niya makaka-right click na siya, pero hindi pa rin. Hindi siya Lasso already locked him down with that one. It seems to me that Dota Plus ay naniniwala pa rin sa Virtus Pro. Sa Virtus 55%. Again, isa pa lang naman laban yun. They need more. Pero given the advantage ng VP, isang team fight lang yung nakuha, sobrang taas ng 45% for 3K. Optic Gaming. That's true. That is very true. So almost even na naman tayo dito sa ating laban. With Optic Gaming still having a chance versus Virtus Pro. Mga Chief, let us be clear lang kahit naka-BKB yung draw at saka Alchemist, Rapture will still penetrate Yes. that one. Yes. So, para lang klaro sa lahat, hindi useless yung Bloodseeker. Kasi matadamagean sila nun. Masakit pa rin nun, kahit mag BKB ka. There's also added control. Kapag, aside from the Alchemist, yung mga heroes ng Optic Gaming dito, masasaktan pag na-rapture sila. Yun Batrider more specifically, yung draw, yun din, problema rin sa kanya, hindi siya ganun kakunat. Eto na yata yun. They won't allow na magkaroon ng free Roshan. Etong Virtus Pro, pero yung lasso na ibigay na. Kanina na ibigay? Sa Dark Willow. Dark Willow. Pero yung grip, binigay rin kay Alchemist, locking him down. Nakaka-normal dito yung Bloodseeker. Hindi iniinda nung Alchemist. Pero sa likod, Pasha Ang killing sakit. someone. Eto na si CCNC. They are now clearing etong Virtus Pro. Sa likod, nahuli na si Night Pasha with a set reward, of course. 5 members of Optic Gaming going ham on to the Tiny.
And that is a double buyback para sa Virtus Pro. Medyo kakabahan yung Virtus Pro Kinakabahan. dito. Kakabahan yung Virtus Pro dito. Kuya Nick, kanina ilan to? 9K? Ilan na Oo. lang ngayon? 2K na lang. 2K Net na worth nga lang. lead para sa Virtus Pro. Nakita mo kanina, naka-lockdown na yung mga Alchemist. Hindi pa rin nila mapatay ng That's instantly. true. I think yung reason is, the main reason is, wala silang focus fire nun. Sobrang separated ng fight. After nung Fiends Guild sa Alchemist, actually yung Broodmother tsaka yung Tiny, ginaw nila yung draw. Which is also a good decision from their side. Yun nga lang naubos yun na sa gilid back-end, nila, sa back ends backline, nila. no? Tama ka dyan. Pero ito, tutuloy pa rin nila yung Roshan. Nag-commit na sila ng buyback for this one. They need to go all in. Ayan ang initiation. Oh. Patay kagad yung kanilang Jakiro dito. Slip para kay Brute, pero auto BKB. Terrorize, binigay kay Tayo, Oh, hindi naman. Alchemist. Hindi And naman. nakaka-free hit sila ngayon. Yung burst, pero nakapag-BKB. Mantas May enough life pa siya rito. No wonder, Naka-chemical range siya dyan. The Regen, umaasa siya sa chemical range. Hindi siya napatay. Hindi siya napatay. Chivas Guard nandito. Nasa what a kuya dust. mo. Pero nahuli pa rin sila. No one really. Sobrang bilis na dito isang race kayo na si CCNC. CCNC Oh na no. natira. And Broodmother lay namatay. Curse Crown kinas. Pero defensive Yules. Namatay rin yung Bloodseeker. Pasha. Oh, Kailangan no. magbuhat. Avalanche. And then the toss. Hindi na kinailangan. Umabot. Eto na anak mo, CCNC. Sure ka ba dyan? Napato niya yung conduction. Ang gandang tulog mula kay Solo dito. Chivas Guard. May Chivas Guard din to. Chivas Guard. Eto na mukhang makakataas sila parehas. But will be enough of magic damage. Sobrang bloody. Oo. Itong laban na to. Dami ring web sa paligid. So, kumbaga Wow. right hook after right hook yung nakita natin doon. Palitan. So, hindi ko sigurado kung sino man nanalo rito. And magandang laban to. Napakaganda. This is fitting for an elimination match, Kuya Oo. Nick. Both of them. And Virtus Pro, ang worrisome dun sa dito is mauubusan sila ng firepower coming to the late game. Kasi kung scaling-wise, kung scaling na pag-usapan, I would go on the side of Optic Gaming. Yung Draw Ranger natin na kanina, wala masyadong abag sa mga laban. Ngayon, nakikita mo na naglalast na siya sa team Oo. fights. Ang dami na niya ng damage na heroes mula sa Virtus Pro. At hindi na siya push over. Kumbaga, Oo, hindi na siya tama, pwedeng tama. baliwalain. Kahit naman sabihin mo na kulang sa item yan, basta maka-free hit yan, draw is draw. That's true. Nandiyan yung marksmanship niya, pati yung third skill niya, which is damage for them. Damage pa rin. And skills, eto nga, yung mismong Roshan, sila na Naku, sila naman ang di papayag rito, terrorize. Pero naka-BKB yung BKB. dalawa! What a timing. And of course, the Aegis will be on their side. Sama kay Roger, Shees. delikado. Nag-buyback na to kanina si Roger. Yep, this is wala pa. Ay, wala pa. Meron pa siya. No one really wants to fight. Curse Cloud kumonekta dito. Jakiro will be taken out. Ito Can pa, they get Vengeful more? din. Vengeful ang kati rin ng damage dito. Double kill para sa kanya. And, Eto, meron pang Pasha laban. is unsure. Ay, merong BKB si Pasha. Lacking down throw. Wala silang BKB. Wala silang BKB. Ginamit na nila kanina. Although mabilis maglakas si Paikat, hindi na siya mag-attempt na shrine dito. Four staff will be there to a high ground. Cheese was used. Ang ganda rin ng flame break doon, Kuya Nick. Pero Ayan na nga. nag-aabol pa rin sila. There's a lot of silence on their side. Diffusal slow. Diffusan na nga. And then the BKB grip. No bite. Pro Ranger will fall. Nadamay Oh, no. pa si Ter. Walang buyback yung apat, Wolf. Mag-isa na lang siya dito. Meron nga siyang Aegis, pero how can he defend dito, Kuya Nick? Inuubos na yung creeps dito. No buyback on everyone except the Bloodseeker and the Bane. And syempre, from Virtus Pro side yun, parehas. Yun na nga. Nasa kanya nga yung Aegis. Pero him alone, he cannot capitalize on that one. Pero mabubuhay na naman yung dalawang supports Oh. niya. Ang gandang read mula sa Virtus Pro dahil alam nila nag-BKB na yung mga cores ng Optic Gaming. They went in for the kill. And ito na nga, tatakbo nila may patulog pa. But the BKB will be there. No Sa one. likod, ang gusto nila, hindi nila pinapansin yung Alchemist. They went for Vengeful Spirit. Pati yung Jakiro, 2 supports down. Again, mag-isa na naman yung Alchemist. Hindi siya pinapansin Grabe. dito. It doesn't matter kung hindi nila mapatay yung Alke as long as mapatay nila yung mga kampi ni Alke. Oo. They're in it for the game. At nakita natin, 4 down on the side of Optic Gaming. Virtus Pro really pushing this versus Optic Gaming. Gusto nila makakapaabot ng game number 3, Kuya Nick. Kailangan nilang gawin to Kasi if hindi, laglag sila Laglag rito na. sa TI. And all of their DPC points, Useless. useless na lang. Kumbaga, pinag-ipunan mo na nakapatagal. Patay yung Alchemist. Alchemist Blink pa siya. Wala silang pakialam. Ayan, Oh, si no, ang Alchemist. sakit. Kita mo Rapture naman toss. yun. Namatay sa Rapture ere. toss. Namatay sa ere. Namatay sa ere. 2 barracks down. Virtus Pro. Pero again, di pa to tapos. Di pa nga tapos. Di pa to tapos. Let's see kung merong counter punch itong Optic Gaming. They need it now. Kung gusto nilang, kung ayaw nilang mabot sa game number 3.
Tama ka doon. If there's one team that you don't want, ako naman, nakalamang ka na, Oo. you don't want to have a game 3 with, it's Virtus Virtus Pro. Pro. Momentum based ang Virtus Pro. Oo. If they will ride this momentum for sure. The only thing I have going for Optic Gaming is magaling si PPD as a drafter. So siguro along the way, makapag-drop siya for game number 3. But if you are PPD, sabihin mo sa mga kakampi mo, guys, huwag na natin pabutin ng game Oo, 3. tama Kaya pa ka to. dyan. Huwag tayong suko. May chance na tayo ron. May chance Pero na the tayo. probability are low against a team like Major Champion na VP. Oh, actually, nag-octa rin core na dito si... Walang buyback yun. No buyback. Hindi, wala rin naman talaga siyang buyback. Nag-buyback pala siya kanina. T-Rich at this moment. And next item for CCNC. Ayun ang mga pwede natin pag-isipan dito. Ano kayang feeling mo pag nasa boot ka, no? Kung ikaw yung lumalaro, no? Ganun, Just imagine, no? grabe. Treasure. Tapos daming nanonood. Oo. Tapos ang ingay, ang ano pa, grabe. Pag every time makakill kayo, mag-cheer sila. Kaya The crowd minsan, here is nice. kaya minsan nakikita natin yung mga sigawan na ano, pagka ano, yung mga moments of Talagang, victory. Eh. talagang in the moment, Oo. yung mga players natin can just imagine how they're feeling right now. Wala silang pakialam kung masira yung keyboard, masira, basta malabas na Oo. emotion mo. Kasi Wow. sobrang pressure na nangyayari ngayon sa loob ng boot na yun eh. Pressure is really high, especially to sa the International 2018, and grabe din yung ano eh, yung feel ng crowd dito Sa eh, crowd, iba eh. Iba eh. Hindi pa to finals. Hindi pa nga to finals. Hindi pa to finals. Ah. And ito, 2250. I'm sure Yeah. right now, nanonood ang EG. Yeah. Kasi they will be fighting the winner of this series. And it's not an easy game kung sino man yung kakalabanan nila rito. Definitely. Kasi even yung Optic Gaming, I mean Virtus Pro and EG, long time na nagkakaroon ng parang palitan ng ano yan eh. Parang for 1.5 year, hindi nanalo yung Virtus Pro na isang series tapos sa EG. Oo. Tapos natalo nila bigla ESL 1 Genting, I believe, or Kahit- isang ESL tournament. Kahit yung panalo na sila noon na yung Alchemist tsaka Sniper na nag-trade mail yung Sa Boston Major. That was Boston Major. Ayun yung one of the moments din. Pero Oo. ito, Wolf, magkakaroon ng engagement. May tatanong sana ako sa iyo ngayon eh. Sige. Pero after na ng engagement na to, pumoporma yung Optic Gaming. So may dire scan na nahuli sila dito. They're still trying to fight. Ooh. Eto na, medyo awkward. Nagka-BKB. Lasso nandyan, pero naka-rapture din siya. Hindi siya makatakbo. Curse Crown. Mabibigay. Oh, no one will Mamamatay be na unstoppable, kaagad. Ramses. Medyo napapaligiran ng members ng Optic, but will try to survive this one. Terrorize. Terrorize on to 2. Naka-free hit yung draw pero hindi siya iniinta ng Ramses Broodmother. Oh, sinay- Buyback by Vengeful Spirit. Nandyan na rin yung Blood Oh, Drive. no. Tatlo patay. Eto yung next. CCNC uses Manta, sustaining himself. Nayul Scepter, pero yung stun mabibitaw. Still, he Oh. will fall. 4 members down. Tatlo doon walang buyback. Zai with the buyback himself. Hahabulin siya ng mga members ng Virtus Pro. Buyback from the Tatos! Juggernaut. That host! Initiation! Nahuli na dito si Zai, and Zai falls. Only Dieback. one member remaining. That's a dieback. Jack Hero na lang mapagdepensa. I think safe to say, GG to. This is 100 more seconds than Alchemist, 40 seconds yung Draw Ranger. More than likely a GG. Game number 2. So yun, habang pinag-uusapan na ito, which most likely will go game number 3, tatanungin kita, anong storyline ang gusto mo? VP going from the lower bracket o PPD against his former team? Oh, wow. That's a very interesting question. I would go for VP. Tingin ko. Yun pa rin. Kasi iba yung feeling nung nagano sila ng DPC po every time. Started from start strong tapos merong heartbreak lang sa dulo tapos babawi sila. Oo. But interesting din eh. Yung EG pa tsaka rin VPD, di ba? Para Maganda pa rin eh. siyang fly no tail din eh. Oo, ganda Diba? pa rin ng bad So, blood dun eh. anything na mangyari, win Win for us. talaga. Win for us, win fans. for us. Tama naman dyan ko yan eh. Pero hindi pa tapos ha. Ayaw pa tapusin ng Virtus Pro to. Buhay na yung Draw Ranger. Pati yung Batrider, Terrorize will be Will be there. Pero binate Rapture. lang. Terrorize ito na naman. Tumama pero sa Paikat. Naka-rapture eh. Masyado na. Doesn't have the buyback this time. And they will try to finish this. Alchemist already used his buyback. Last hurrah for this game number 2 para kay Optic Gaming. And I like the respect of Virtus Pro. They are very tama, low in tama. health. Hindi sila mag-engage because they know that they can be turned around. Wala rin naman sila mga buyback on their course. And Virtus Pro, despite having the mega creeps, distinct advantage, hindi sila magiging Experience na yan, no? experience pa rin. Experience na kung ibang team yan. Sobrang lang na natin, kulang sila. We go Oo. straight. Oo. Walang draw, laban na. Pero sabi nila dito, hindi. Wala tayong mga resources. We have the game in our hand. Hindi natin kailangan Oo.
kaya mawala pa sa atin. One mistake can cost them TI. Yeah, Di ba? Eh, Tama yung dyan. ano rin eh. Matagal na Kicker dun pinagrap eh. nila. Oof. So But- ito. Linis na yung base ng Optic Gaming pero still, they are not sumusuko rin. Di ba sila giving up? They're not giving up. Like I mentioned, what is this? Aghanim Scepter ang gusto niyang gawin, buuin. Kanina yung bitaw dyan, I think sa draw. Para makapag-depensa sila. Yes, multiple with arrows. targets. Yeah. Question is, habot pa tayo doon. Yun yung way nila para makapag-defend ng Mega Bara, creeps, ng Mega yeah. Creeps for sure. Pero hindi, may pressure rin sila oh. Ayan na naman yung Rapture. Pinitaw rito. Terrorize nandyan din. Tumama pero na-force staff out. They will now go for the objective. Wala na silang pakialam kung nasa loob kayo o hindi. Pero kailangan natin lumaban. Eto na nga si CCNC ng BKB. Lumaban na rin with the lasso yung Bat Rider. Free hit si Paikat. Pero hindi siya iniinda. Eto na yung Bloodseeker. Grabe. Bloodlight will be killing Draw. And I think this is it. It is GG. Virtus.pro evens this game. Discipline dun sa late game, pressure sa early game, a very nice laning stage para sa Oo. Virtus.pro. This is a Virtus.pro that really wants to Oo. take it to game number 3, that really wants to take TI. Kita mo yung mukha ng Virtus Grabe. Pro. No more smiling around. No more smiling. Normally, nagpatawa-tawa pa rin sila. Oo. Ngayon, grabe. They mean business. Pati si Roger, oh. Pero- You know Roger as a smiling guy. Oo. Pero ngayon, hindi ganun yung nakikita natin eh. I think may makikita rin natin sila dito kayo momentarily, but you can see that Virtus.pro really Oo. wants to take it to game number 3, and ito na nga, game number 3. Yung storyline, babantayan natin kung ano yung mangyayari dyan, okay? Pero for the meantime, let's see kung ano yung masasabi ng ating panel. Yeah. Panel, ano sa tingin nyo? Optic all the way? So much for the beautiful shoutcast, Kuya Nick, and of course, Wolf. VP means business, and VP will push this to a game 3, 1-1 against the series of